Java da buffered reader sizinaraga user input lobagi spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial sida tamgani. Java da user input loba input stream reader amasung buffered reader gi maramda. Tutorial matung innaba nahakna Eclipse da achamba Java program iba compile amasung run tauba haigadabani. Java da data makalsu khangadabani. Natrabadi spoken-tutorial.org da fangba Hiram Singsigi spoken tutorial da refer taubiyu. Sida aina sizinari Ubuntu version 11.10 JDK 1.6 amasung Eclipse IDE 3.7.0 buffered reader haibasi karino tamlasi. Masi Java da input stream dagi text paabada sizinaba class amani masina characters amasung lines gi array panaba matik chaba pambhai pi. Buffered reader sizinanaba java.io package dagi class ahum import tauba changi. Class ahum di asini io exception input stream reader amasung buffered reader. Lakadaba tutorial singda packages amasung class import tauba tamgani. Adudi input karamna lawi. User dagi lawba input pumnamag stringi maong da lawgani. Adudagi di masi top data makhalda typecast natraga onthokadabani. User input lawnaba program iba matamda madu ugani. Buffered reader pangthoknaba syntax 2 yenglasi. Class ahumdu import taubaga input stream reader gi object ama semba changi. Buffered reader gi object amagasu semba changi. Aikhoigi program iba kanda masigi maramda kupna tamgani. Eclipse ta changsinsi. Input buffered reader kauba class ama aina hanana hangle java.io package import tauraga haugani. Class mamangda iro import space java.io.star semicolon. Masina class input stream reader buffered reader amadi io exception import taurani. Main method manungda buffered reader sizinagani. Method ama hekta sizinabada aikhoina io exception ama throw toksinba tai aikhoina buffered reader sizinabada. Aduna main method hek matungda iro throws space io exception. Masigi arthadi karino. Exceptions si khanghaudaba fibam khara thoklakpada Java da thokpa error singduni. Exception errors dagi ngakthoknaba aikhoina throws keyword sizinai. Throws si exception handling gi matamda sizinaba keyword amani. Masi exception error soidana thokani haina khangba matamda sizinai. Buffered reader sizinaba matamda exception error matam pumbada thoki. Exception errors thokpadagi ngakthoknaba throws io exception sizinai. Lakadaba tutorial singda exception handling gi maramda tamgani. Haujik input stream reader gi object ama semlani. Madugi damak main method manungda iro input stream reader space isr equal to new space input stream reader parenthesis. Parenthesis manungda iro system dot in aduga semicolon. Input stream reader si Java da user input lawba yahanba class tuni. System dot in na Java compiler da keyboard sizinaraga user dagi input lawnaba hairi. System.in na lawba input to matam kharagi oina input stream reader gi object ta thammi. Sigi matungda buffered reader gi object ama semi. Aduna iro buffered reader space br equal to new space buffered reader aduga parenthesis. Parenthesis manungda input stream reader gi object madudi isr iro. ISR na user dagi input lawba dakhak mating pangi. Buffered reader na value du buffered reader object ta thambada mating pangi. ISR na masigi value si thamnaba buffered reader object ta pisilli.
user dagi input lawba haurasi ahanbada user da string hapnaba hangani aduna string makhalgi variable ama semlo namsillo string space str semicolon hojik user da magi maming hapnaba hanglo aduna iro system.out.println brackets amasung double quotes manungda enter your name aduga semicolon input c string oina lawnaba ikoina irani str equal to br dot readline parenthesis aduga semicolon readline method na user dagi input to yengani input si integer oina lawrasi int makhalgi variable ama semlo aduna iro int space n semicolon user da magi chahi hapnaba hanglo aduna iro system.out.println brackets amasung double quotes manungda enter your age semicolon input lawnaba string makhalgi str1 kauba variable amagasu semlo input c string oina lawnaba iro str equal to br dot readline parenthesis aduga semicolon masi integer data type da onthoknaba iro n equal to achouba I oiba integer dot parseInt achouba I brackets manungda str1 semicolon integer c class amani aduga parseInt na magi method ni method sina bracket manungda pisin kiba argument bu integer da onthok I name amasung age gi output to utlasi aduna iro system.out.println brackets amasung double quotes manungda the name is plus str semicolon mathangi line da iro system.out.println the age is plus n aduga semicolon file save tawro control s key sing namlo hojik program run tawsi aduna control amasung f11 key sing namlo output ta nangi ming hapu haina hanglak I aduna nahaki ming du iro sida aina ramu irani enter namlo nangi chahi hapu haina hanglakani sida aina 20 irani aduga enter namlani output asumna fangle the name is ramu amasung the age is 20 asumna aikoina user dagi input lawba haire tutorial sida tamkhre input stream reader gi maramda buffered reader gi maramda amasung string dagi apamba data makhalda onthokpa nasa khangjanabagi damak user dagi float byte amasung character input lawro amasung output to utlo loinana masing ama input oina lawro amasung ahumna yenthoklo adudagi console da output to utlo spoken tutorial project henna khangnaba piriba link da phangba video yengu spoken tutorial project samlapna palle nangi bandwidth phatrabadi download tawraga yengu spoken tutorial project teamna spoken tutorial sing sijinaduna workshop sing tawi online changyeng ngambada certificate sing pi ahenba warol gidama contact@spoken-tutorial.org da ibiraku spoken tutorial project talk to a teacher project ki sarukni masi ICT MHRD India government gi thongda national mission on education na mating pi mission sigi ahenba warol spoken-tutorial.org/nmeict-intro da fangbigani chetan hobijam na lon handokpani ai oken khoirakpamni saruk yabibagi thagat chari